Assalamu alaikum. This is Think at Soul Cocktail. Tusanyisa okuddamu okubalaba, tusanyisa okuddamu okuba nti tubaweereza nate olwaleero tugenda kwogera ku nsonga enkulu etuyamba okuba nti obwongo bwaffe bubeera bwogi ng'Abasiraamu all the time. The purpose of this session or this live or this talk kujjukiza abantu kwe kuba nti to traininga mind yaffe oba obwongo bwaffe ng'Abasiraamu okuba nti tugezaako okulowooza n'ocontemplatinga n'okufumiitiriza twongere okutegeera eddiini yaffe n'okutegeera Allah waffe. Ngenda kusaba Sheikh atubuuzeeko era ayanjule kitugenda okwogerako olwaleero inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nsanyusa okuba ate nga nfunye omukisa to be listened to and watched. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo byatuba twogedde atusonyiwe ebyo babiyitidde nammwe mutusonyiwe by the way. Leero we are talking about the importance of self-reflection, thinking from within, trying to see the world from within, not the way the world presents itself. Abantu bangi twanguyirwa nnyo ebigenda mu maaso era ndowooza ewaffe wano Uganda, for those who are in Uganda or who know Uganda, there is the tendency when there is an incident on the road, all of us gather and then we start arguing about something none of us actually saw happen. Kati tumaliriza nga tekuli ku bonna azze ku mabega kulaba naye kibaddewo kitya era lwaki nnyimiridde wano. The best example I can give to facilitate this conversation olwaleero is when did you start hating polygamy? Do you actually hate it or someone told you to hate it? I was talking to some of my Muslim friends and I was like, what is hijab to you? Hijab chechi. Of course, ekijja ku bwongo ekyamangu, kyambalo, ekikolawo ekiti, ekiddaano. But a few of us look at hijab as a concept and a model of life. So the meaning of hijab, omuntu asobola okubikka mukyala we webikke tebakulaba namaana namusindika aweereze. Yes, tayiri yebisse naye osindise the best of her. That is her mind, her intellect, the way she relates with others. Agenda aweereze abantu naye yebikke. So ayambadde hijab. So if hijab was ready to hide ebyokwewunda by'omukyala, appearance only, what about her voice? What about ebintu ebirala ebimufuula ow'ebbeeyi ebisooka okwe just enfaanana. Kati olw'okuba tetuyimirirako kulowooza, we find many people nga basuggesting nti eddoboozi ly'omukyala bwerere, amaaso ge bwerere, buli kimu nekifuka olw'okuba nti buli kibabikka ekirala kyebikkula mpaka ga katayogera kati asirike because tetwategeera what hijab was about. So the issue here is how do we now start asking questions? Nga mndufu fe tuzibuuza. Important questions ate ziba nyingi. So we should get out of focusing on what is outside and then we start focusing on what is inside. Okutandika okwebuuza questions ezimatteringa. Kati omuntu asobola okubuuza nti how do you know that you love your wife? Or how do you know that you love your husband? How do you really know? When was that time it clicked? When was that? Yeah, here I think most people would be like, naye anjagala oba tanjagala. How do I love them? Do I love them the right way they have to be loved? Awulira atya emisana, awulira atya ekiro, ng'obirowooza. Most of us in Uganda, we have this thing of towasa oba tofumbirwa nga
tonnamaliriza kusoma. And of course ekyo bakitukwasa ng'abaana muzadde akikukwasa kuba ye mission ye. But you need to sit down and see how much that is affecting you and affecting your decisions, because it means that even when the potential spouse, a good person, shows up, nga mu mutwe gwo you have not realized oyinza omugoba oyinza n'obutamulaba because you're so fixated ku kuba nti olina okukola ki ku kuba nti omaliriza kusoma. Kati it is very important, and thinking deeper is a concept in the Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tebatunula Quran ne bagyekennenya ne bagoing, they deeply think about it. Otherwise, if they did, they would have realized that there is no like conflict and contradictions. Exactly. Kati okulowooza kuno, we can't stress it enough, because tetwagala ate obukkiriza butte the device of intellect. Ate tetwagala intellect overriding the spiritual bit of you and the religious bit of you. Balance is key. Yeah, kati tumaliriza tukoze tutya. How do we train our minds to ask? I think the best way to start thinking from within is to begin by asking, because all our lives are an answer to a question we've asked ourselves. Exactly. We might not remember the question, but we find ourselves nga tuddamu ekibuuzo. Kituufu. Kakati bino byonna byokola weebuuzeemu katono ansa ya kibuuzo ki. Ntambudde ngenze kusomero ansa ya kibuuzo ki. Maybe ekibuuzo kiyinza okuba nga kigamba naakola ntya bwe naaba sisomye. Nga kati ekibuuzo ky'oli mu kuddamu. Bw'ogenda ku ssomero nga n'owulira nga okuyita si nsonga, ekibuuzo kyo kati kiki ekibaawo singa mba siise. It is all about questions. Abatulaba era abatuwuliriza kansuubire nti entandikwa eyo mugyagadde era egenda kubayambako okukuba torch okulaba gye tulaga. Mu bibuuzo ebingi omuntu byasobola okwebuuza ne bimuyambako for self reflection, nogezaako okwetegeera n'okulaba ewa gy'alaga. Tugenda kubifundiza mu bibuuzo bisatu. Era abatulaba ndowooza basobola okufuna akapeeni n'akapapula asobole okuba bulungi agatte asobole okuganyulwamu inshallah. It's going to be a very powerful discussion. Era we are inviting those who are viewing, who are watching right now, to comment, to ask questions. Tusobole okuba nti tugezaako okuziddamu era tutambulire wamu nabo. Obulamu bwonna oba obwetegereza bwonna omwanadamu okuva wazaalibwa mpaka bwafa butambulira tusiiba mu bulamu buno nga tugezaako ku answeringa bibuuzo bimeka. Kati ebisigadde byonna bigwa omwo. Kati omuntu singa abifokasingako bimuyambako okuba nti asobola okunavigatinga naba ne campus n'amanya wawaali ne wajjalaga. Ebibuuzo biri bisatu ate nga bikulu nnyo, era bigenda kutuyambako okwongera okutegeera ku lwaki success nzibu. Bigenda kunnyonnyola omuntu bwe tunaamalira ebibuuzo ebyo, omuntu agenda kumaliriza ategedde ku lwaki it is very challenging okutuuka wayagala okutuuka. Kibuuzo ekisooka oza tusimbule Sheikh. Ekibuuzo ekisooka, man ana nzaani. Awo nawo tugenda kutunulira, waliwo ebyawo bingi. Who are you? Truly. Then ekibuuzo ekyokubiri, ekisooka man ana. Kakati ku nkomerero waliwo wano ekiri wakati wano ekibigatta, naye katusooke twogere ekyoku nkomerero. What do I want? Mother urid. What do I really want? What do I really want?
mu bulamu bwensi. What do I really want? Mu baana b'enzadde. What do I really want? Katugenda kukigaziya. Then wakati we wali ki? Man ana madha urid kaifa asil. How do I get there? Ntuukawo ntya. Kati olati obulamu bwonna weetoledde ku bimeka. But when you focus on those questions, and as we are making that contribution, Sheikh, something came to mind. When you ask those questions, everything else becomes silent. Kerere eri mu mutwe neweerwa ekendeera. Nzaani ndagawa ntuukayo ntya. When your mind is focused on that, banvumye ate oli yankonye oli yampalanye tebimattering. Ekyokubiri, professionalism or profession, nti nasoma kino doesn't matter. Stops mattering actually. Nzaani ndagawa ntuukayo ntya. Bomanya gwani ne gyolaga amakubo gayitirira. You get many ways to get to where you want. Yes. Actually, you might also discover through those questions lwaki oyagala ekintu ekyo. Kankuyoka example. Intention behind, yes. Waliwo abaana bangi mu busomesa bwe tuba tukola mu high school wayinza okugamba nti njagala kukola munyonyi. Njagala kuba air hostess. Asoma naye ayagala kuba mu nnyonyi awo. Now, when you dig deep, n'ogenda mu conversation n'abaana bano, okiraba nti ennyonyi ne waggulu eyo wa representinga kuba nti ayagala kuba waggulu nga ayagala ku travelinga. Okiraba naye ye agamba njagala kuba air hostess. Ekyokubiri, osobola okutegeera lwaki mu nnyonyi yonna teyetadde mu batambuze mu batambula. Lwaki tavuga naye neyeteeka mu cabin crew. Kuba mu nnyonyi yalibadde naye gyanoonya. Kakati bw'oba oyagala kufuuka kukola mu nnyonyi, lwaki mu kukola mu nnyonyi mwonna nzeeyo kuweereza oyagala kutambula nga bw'ogaba ebyokulya? Cabin crew. It's not a bad career. Si kye tuli mu kutegeeza. Naye era ku nnyonyi okwo si yesembayo okuba ey'amakulu newankubadde erimu zisinga okuba important erifa abatambula. Ebyetoledde ku nnyonyi bingi. In fact, ebweru w'ennyonyi waliyo abakugu nga bw'aba teyazze bintu bisobola okukyankalana. Toyagala gikanika, toyagala gikolako ki, naye oyagala kugaba ka juice. Wenenga obugaba. It's very hectic, but now you start wondering lwaki omwana ekyo kyayagalamu. Kati bw'obanga ggwe wali okyebuuza mu bufunze ng'oli muto nti kyoyagala okukola, saawa etuuse weebuuza ekibuuzo naye lwaki njagala kukola mu nnyonyi? Era lwaki mu nnyonyi yonna njagala kukola? Era aniya natandika ddi actually? Ndowooza ebibuuzo ebiyinza okweyongera okwo okwongera omwanguyiriza ofuna ansa. Bw'ogamba nti ku lwaki nayagala oba njagala okubeera omuweereza ku nnyonyi. Amakulu ekifo ekyo olaba nga kikuteeka mu kifo ki mu bulamu bw'ensi. Era kikuyamba ki bw'oba nga otuuse n'ofuuka omuntu oyo, olaba nga ojja kuba osobola okukola ki? Kuba ebiseera ebisinga buli w'otegeera w'onaaba otuuse ku muntu oyo njagala kuwasa nga tukubuuza ku lwaki. Si nti buli omu akubuuza lwaki oyagala kuwasa. Kati mu kwagala okuwasa okwo ebigendererwa ebiriyo nti bw'onaaba ofuuse omuntu omufuubo oyo olaba nga ojja kuba osobola kukola ki? Wakulu nnyo. Questions are very powerful. Ebibuuzo kintu kikulu nnyo. Kubanga omwana omusanga ng'agamba njagala nsome mbeere musawo. N'omubuuza nti osobola okukola ki?
nti okujjanjaba abantu olwotuuke ku ki ne bakomaawo okujjanjaba abantu kikutuuse ku kyekyo kubanga eyo ansa bw'ogifuna ogenda okwesanga nga ekintu ekyo osobola n'okukisanga mu birala. Nze nabuuzaako abaana nomutwayo tukola career guidance bano ba sciences PCB math biki nga babikola ki ne bagamba abangi baagala kuba basawo konze lwaki mwagala kuba basawo tusobola okutaasa obulamu to save lives. And I was like ekitegeeza musobola n'okubeera ba traffic officer musobola kubeera ba traffic officer nsaagala kuba traffic officer ne mugala tebwaki nti oli a preventing accidents before nga tezinaaba kujjawo oyagala ku treat bano abalwadde bwekibanga ekikuvuga is to save lives. The other one is traffic in the best officer position. in better position kuba ajja kuteeka amateeka ekkubo kendere ku accident. Kati awo ogambira anti kati oli abeera mu kasana anti kati nga tukugamba kati kitegeeza kyonoonya kirala si to save lives. Now ebibuuzo byaffe bisatu Sheikh bye twabaddeko tubaye twongera kugaziyaamu ndowooza. Tutandikire ne man ana. Amazima gali nti kansooke mbuuze omuntu asobola okwetegeera ne yeemalayo ku myaka naga ati neemanyi 10 ku 10 ku myaka emeka simanyi yes and no. Asobola okwemanyako eyo yebyalowooza nti bimumala naye ngaekituufu buli kiseera aba yeezuula naye tekitegeeza mukakati kye yabadde mbukati eggulu talina foundation kwayimiridde. Nze mukutegeera kwange ekibuuzo ekyo ndaba nti asobola okwemanya mu ebyo byeyeetaaga ssaawa eyo si ebyenkya. Ebyenkya bajja ate kwemanya olw'enkya okusinziira ku kyekinaba kizza. When we say enkya tutegeeza waliwo kooti gye nasomye nga baga nti the results in your life right now are directly proportional to your level of awareness. Obulamu bw'oli mu kuwangaala ssaawa faanana gye bufaananamu n'ebyotuuseeko bisinziira ku level of your awareness. Tuyinza kavunula tutya obuzuukufu bwo obuzuukufu n'okulaba bwenyinza okiraba nti okuzuuka how much you see kyenkana wa ky'osobola okulaba n'otegeera so okulengeza nti kali nkiraba naye okulaba n'osengejja n'otegeera. Kyobola omuntu asobola okujja n'akugamba ekintu n'ogamba nti kijja kitya okubanga paka ku myaka gino ensonga embadde sigirabanga oba sigyetegerezanga. Kyobola omuntu asobola okwogera ekigambo nga yakyogedde just omuntu akirayo ku video ne kikyusa obulamu bw'omuntu bwonna naye nga naye tamanyi kyabukyusiza. So the kind of awareness gy'olina is a result z'oba ogenda okukola ki kyobalaba. Omu ku great speakers yagamba nti you don't get what you want in life, you get what you are. Mu bulamu bw'ensi eno tojjaamu ekyo ky'oyagala ojjamu ekyo ky'oli. Oyinza bakubira otya ttooki okuvaayo. Ky'oli gamba ky'oli ye reality. Want ky'oyagala kiri munda mu ggwe ate obulamu bweno bweru. Bw'oba oyagala mwami ng'alina eddiini nga
mutegeevu nga wavunanyizibwa nga yakola n'ebirala byonna yazimba yeevuga ekyo kyoyagala naye kyoli kyofuna ku nkomerero ojja kusigala okyaga. And I think it's not a bad thing to want kubanga at least osigala otapinze mu ideal yo tokifuuse nayo at least tebakuggyeko na busobozi bukyagala. And most people are trapped here, I think. Kyewuunyisa kubanga question ya man ana nzaani omwanadamu kizibu nnyo gamba nti yeetegedde yenna neyeemalayo. Mungu yatonda omwanadamu ali vast. Sometimes tulina n'ebintu bye tutegeera nti tusobola obikola nga tugenda na kufa nga tukaddiye oba nga nogamba nti all this time I didn't know I can even do this. So omwanadamu alina limitless potential okusinziira ku ntegeera ye naye ate ali limited mu potential kumanya kwa Mungu n'amaanyi ge. Kagamba Mungu alina budget ya setting nga naffe kennyini singa agitulaga nti you can be this osobola owakano gasi so yati nkisobola tutoolako butozi. And I think the amount of answer, the weight and the magnitude of the answer kikyendi determining kyenkola ne impact gyensobola okukola. Olunaku bw'obanga olina gy'oli ng'otya okwogera mu bantu, public speaking, kitegeeza weewo. Olunaku lwosaze noga kati kanjogere mu bantu, life changes. In fact nzaani lwe lugendo luli mu mutwe gw'omwana Adamu. Ate era success weetandikira. Mwana Adamu yenna kyonna kyagala otuukako kitandika na nzaani. Because era bw'oba tokitegedde ate onaategeera otya ebyalininga with your values. Kyoba omaliriza oli gy'oli n'ogamba nti natuukawo nti amulabira by'okola n'ebigenda mu maaso tebirina ebikwataganya na muntu gwe wali oyagala kuba. Nkiraba. Ndagawa. Kati man ana yoyo. Ensonga lwaki abantu tebanaba kutandika kubo ligenda because nabo tebanakwetegeera. Tebamanyi ki ekigenda. Yes. Osobola okwogera n'omuntu tera okuba ne ba clients nga tukola coaching. Omuntu n'akugamba nti I feel so empty inside. Nina client ono omulala yajja n'angamba I'm willing to invest in myself ngenda kusasula for discovery session. Pwira nga njagala kwetegeera. People are paying for that because they know how much impact it can bring to their lives. Kati then wotunuulira ekibuuzo ekisembayo kiri what do I really want? Awo nawo waliwo goodi because ebiseera ebisinga n'abantu tebamanyi kye baagala ate be basinga obungi ate abalala balowooza kye baagala buli omu kyalina okwagala. Kituufu. Waliwo omu ku bantu wano Uganda alimu Sheikh yatuwa ekiseera n'agala Katonda alina waakoma. Yali ku TV n'agala Katonda alina waakoma era n'akuba ekifaananyi nti omuwalimu mu kyalo emyaka gy'asabidde Katonda asigala ng'ali bubi ng'atambula afaanana nga bw'afaanana. Katonda alina waakoma olina okuyeyamba kwegamba ye tamanyi nti definition yo gwayogera where and what I want wajendaga na kikyenjagala eyawukana n'eyoono. Kati now the how to get mulaba mutambula naye nga buli omu agenda wuwe. Ng'oza buli omu alina kwagala ky'oyagala ky'oba olaba oli we bamugaana ng'akwanya sobola ogana otya omwami Nganzi oli we bamukyaba oyawukana otya n'omukyala Agazi. Era abantu bangi in that regard mu buufu bwe bumu ojja kulabanga balinda owase balabe gw'oleeta kagamba people if you don't focus on these questions tuli mu kwogerako abatulaba omaliriza ensi ekuwadde agabuuzobuuzo. Now how can you sit there really
n'otandika okulinda olabe akatale gwawasa katale gwafumbirwa amanyize nnyo akajanja nga yeepanka fena yatugaanagaana. How can you let someone control your life to that extent? And they can control your life even to a much more extent. But what was okusekwebuuza naye nzaani ekyokubiri ndaga what do I want to live njagala ki? Kibuuzo kya njagala ki abasinga wetusinga okugwa. Muntu asobola ogezaako okwetegeera. Abantu oluusi ebisinga yeetegeera n'amanya n'ettima. Nga teri n'omu yali akimugaye naye ng'akimanyi n'ettima. Mulala nina ensaalo, mulala mugeyi, mulala ng'amanyi ayogera nnyo. Waliwo abantu nga batafusiiri nga they love detail. Abalala nga ijmaali, ayagala wholesome. Tayagala nnyo okumuwanvuya. This and that. Kati abantu ebisinga baba beemanyi naye bwe kijja ku kiki kyenjagala awo tusinga okugwira because buli omu agamba akimanyi. Obulumi obuli mu kugamba nti tokimanyi bw'amaanyi nnyo amala gagamba nkimanyi. Era n'osooka omusaaga n'omugala gwe tomanyi kyoyagala. Eyo statement eruma Bible. Yes. Niwo oba oyogera kati nga wetwogera wano kati nga njogera lwakuba kati tuli mu kudiscussinga naye singa nkyogera butereevu ku video nti abantu tebamanyi kye baagala tebamanyi kye mwagala kina ngeri gye kiwulika mu mutima omuntu ayagala bere ng'amanyi. It is really, really very scary facing the truth of not knowing what you want. Naye when you become brave enough to understand no appreciating anti mutuufu sisobola like simanyi kyenjagala, this is when now you start to actually accepting and working on it. Abasinga obungi I know myself gomanyi okwesinga bwe neemanyi we would rather tell ourselves that we know about us, we know where we are going, tumanyi kye twagala, but really kisigala nga kikosa gwe. If you need help just seek help. These are not obvious answers. What do you really want? No, these are questions that the answers might not be very obvious. Ziriawo olukikubuuza ng'oddamu. So osobola okumusanga nga yafumbirwa nga alina buli kimu kye yali ayagala. Buli kimu kye yali aloota okuba nakyo nga mufumbo ng'akirina. Naye n'asigala nga ali mu byakola bimutwala kutta bufumbo bwafunye. Akati ne bamubuuza nti what do you really want? Oba oyagala kunoba kati oyagala kugoba mukyala oyagala ki batunaamugoba tunaakufokasinga kuki what do I don't want because kyesaagala kitera okutegerekeka mangu okusinga kyenjagala. Sooka weebuuze naye nga tannagenda nga sinnaakukwitinga njagala ki oba nali how did I get here? Nisanga ntya nga ndi because there are decisions tewali yazikukaka okujjako abo bwe baba bateeka mu mbeera nga tebafuna choice. Kati try to remember kubanga abantu betugamba abantu tukyuka buli olujja okukwongerako version eyiyo eyinza okukwerabiza gye wakoze gye wavudde. Kakati ekyo ekibuuzo kikulu nnyo 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 nti ne mu ddiini yaffe mwekiri. Bw'oba ogenze ku kibuuzo ekyokusatu ekya wakati kaifa asil, how do I get there, how do I want, kati awo nawo waliwo obuzibu bw'amaanyi because ekikoledde oli kiyinza obutakukolera, ekikoledde mu budde buno obuddako kiyinza okuba tekikyakola. It is very challenging. Nti ntuuka ntya ku kyenjagala era ojja kusanga omuntu nga baamugamba kola bw'otyo wali byonna n'abikola naye n'atafuna kyakola ki naga obalimba naawe tebikola. Kugamba it is a very challenging road kubanga ekyakolera oli gwe kiyinza obutakukolera ate kiyinza okuba kyakola mu mulembe guli naye nga kati tekikyakola ki. Kati baatugamba nga kusoma soma bw'otasoma ogenda kubeera failure mu bulamu bw'ensi. No soma
ne batuteekera omulembe naye nga omulembe gwe batuteekera okuwangaala gwa myaka 10 mu maaso ogenda okugaa nti kati ovuddeyo webaza okuteekateeka omulembe gwakuyiseeko gwagenze gwe babadde bakuteekera tuli frustrated because nga batugamba nti a frustration is that feeling when a goal is not achieved, a target is not achieved. Olina kyosuubira okwoye n'okusoma to become someone, and then later you discover that after all these years you don't know anything about you. You don't know anything about what you want. You are a doctor, you are a sheikh, you are a teacher. Tugenda okumaliriza nga you can't see all these years nga n'emirimu twoyina kale nomaliriza nga olina okwenolinga mu bukooso bw'enjawulo n'okuba kagamba really ndowooza kyetwatandise nakyo ekyokuba nti tutandike okulowooza from within is a very big issue. Tulina okukimanya, otherwise ogenda kutuuka ku line ogambe naye mbadde nkola ki oba ndagawa. Kati kiringa bwe tulina ansa enfu ku lwaki tusoma. Bakuze batugamba nti soma obeere bulungi, soma future ntangaavu. Naye nga omanyi obulungi bwe bategeeza bwe boogera ku ssente, bwe boogera ku bugagga. Okuba obulungi kw'okusoma Uganda wano nga tukula kutegeeza ssente. So school had to mean money, but the reality is it is not school never means money, and then we start being very disappointed. Teri mirimu, teri sente ziwera. Then you discover later nti ate kakati sente zirina bweru wa ssomero. It is a different set of skills you need to learn. Kati mwana nabanga ali so down and confused. Then n'omuzadde gwe mmanyiseeka success gyali sente. Era abaana be kwabakuliza. Era oba oyagala kutegeera nti muzadde wo takwenyumiririzaamu oli akusange nga byokola tebiri mu ssente. Onswaziza. Look at the definition. Naffe abaana gye tubatukuliddemu na buli omu. You run after money all your life, even when you would have been a very rich person in terms of knowledge, in terms of relationships, in terms of impact and fame and politics. Nomaliriza ngo ina kusuubula. Think all your nenga eyakukwasa obuvunaanyizibwa obwo muzaddewo, not really you. You need to pause. We need to pause and ask ourselves the right questions. Atwagala okukola ki okuba nti tufunamu era nga twangira obulamu bw'ensi. Naam Sheikh, simanyi oba ndowooza nga tuwunzika tooku yaffe ey'olwaleero. Tukubiriza abantu okuddayo okutuula wansi ne beebuuza ebibuuzo ebyo kubanga bikulu nnyo. Okwebuuza n'omanya nti nzaani. Who am I really? And what do I want? Kiddala kye njagala. Ko ekitegeereza ebiseera ebisinga tekiba kinene. Naye tugenda tukigezza because tetuwadde budde kutuula kiki kye njagala. Then ne weebuuza nti kati ntuukayo ntya? And all business proposals and strategies are built on those three questions. Ogenda nga ogenda kutunulira buli field mwogenda okugira nga ebibuuzo ebyo bisatu if not answered kyonna ky'oba okoze kiba kya kitundu. Era ne mu bulamu bw'ensi eno ne mu ddiini yonna gy'ogenda okubizza gwe wootuula ngaawo ogamba nti nzaani kiki kye njagala kati ngenda kutuukayo ntya. Kale answer teziri awo nti ziri readily available. Zeetaagamu joti, zeetaagamu okusoma, zeetaagamu okwebuuza, zeetaagamu try and error. Ukitegeera zeetaagamu kati ate laisa kullu man jadda wajada. Sobola ogandi byonna mbigize nenkikola naye era n'otakikola ki? N'otakifuna ky'oyagala. Bazi buli omuntu alima akungula. Mawulidde. Akati n'ogamba nti okay kati what something else can I do? Then n'ogezaako bw'otyo obulamu bwe butyo Allah bwe yabukola ki? Inshallah.
kaki koyinza okumaliriza nako Sheikh well nze nsigala nga nzirayo gye twatandikidde kikulu nnyo okuba nti weebuuza ebibuuzo ebikukwatako ebibuuzo ebikuyambako okusirisa amaloboozi ag'ebweru agayitiridde obungi oyo yaani akola kibikijja weebuuza ebibuuzo nga bikuzzaayo wekka n'owulira nga kati gwe omataringa mu kifo ky'okuba nga bukiseera obeera an external person ddayokko munda hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mugezeeko nnyo okuba nti mwebalabalamu nga tebannaba kuba nti bababala. That's what I can really end with. MashaAllah. Saba Allah atusaasire ffenna tugazinye betuwulidde era atusaasire abatulaba. Thank you for tuning in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.